Hi, this is Ram Gopal Verma and congratulations to iDream for reaching 1 million subscribers. Actually, I have to, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్లో మీకు ఒకటి చెప్పాలి. టుడే నేను ఇప్పుడు ఐ వాస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ మై డాటర్ దట్ నేను శరత్ కుమార్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి వెళ్తున్నాను అంటే కాంచనా శరత్ కుమార్ గారు దట్ వాస్ ద ఫస్ట్ లైన్ షీ సెడ్ అండ్ మమ్మీ యూ షుడ్ ఆస్క్ అబౌట్ కాంచనా. సో యు వెరీ రైట్, అంటే పిల్లలు దే రియలీ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు ద క్యారెక్టర్. Yes, 100%. అండ్ అంత మెసేజ్ని మీరు చిన్నపిల్లలకు కూడా అందించారు. స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ ఆల్సో దే గాట్ టు నో అబౌట్ దిస్ అంటే దెర్ ఇస్ అదర్ జెండర్ ఆల్సో ఎగ్జిస్టింగ్ అని విచ్ వీ నీడ్ టు రెస్పెక్ట్ అని. శరత్ గారు, ఒక క్వశ్చన్, చాలా వెరీ ఫనీ క్వశ్చన్ ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ. రాధిక గారు, చిరంజీవి గారు ద హిట్ పేర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అండ్ దే బోత్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. హౌ డు యూ ఫైండ్ దట్ పేర్ అంటే ఆన్ స్క్రీన్ కావచ్చు లేకపోతే వెన్ దే యాక్చువల్లీ మీట్? No, I like the friendship and a different level friendship kada. Yeah, that's it's so beautiful. It's the relationship between both of them, the way they talk to each other. ఎలా కొట్టేసుకుంటారో అసలు. When he became a central minister, when he first met him, he said, Radhika, ఏం చెప్పొద్దు అలాంటి ఉండు, నోరు మూయి, ఏం చెప్పొద్దు. Then I understood the depth of the relationship. Yes. Because they were so free talking to each other. ఇప్పుడు కూడా కోటీశ్వరంలో చూసానండి. The way they were talking to each other and so there was a chemistry which has worked for them and long standing relationship Rekha garito Allu Arvind tho, so yes. That's like family they are moved adi telustundandi. What's your favorite andi? వాళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ వచ్చిన సినిమాలు మీరు చూసుంటారు కొన్ని, I'm sure. Lot of movies andi na పేరు రాలేదండి. One movie I saw like Raiders of Lost Ark లాంటి snakes అని వచ్చిందండి. అది ఏ పిక్చర్ తెలియదండి. ఘరానా మొగుడా తెలియదు. ఘరానా మొగుడు లేదు, రాధిక గారు లేదు. Some movie where she has to go with the snakes and all ఉందండి. ఓకే, దాంట్లో చిరు గారు వచ్చి అది కాపాడడం. సో she hates snakes. She cursed. ఏ బ్యాడ్ లాంగ్వేజ్ ఉందో అన్నీ నేను చెప్పాను చిరు గారికి. ఐ నో షీఈస్ స్టిల్, అంటే తను ఇంత ఏజ్ మీద పడ్డా కూడా షీ స్టిల్ ద టామ్ బాయిష్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్, వెరీ వైబ్రెంట్, వెరీ ఎనర్జెటిక్. కానీ ఒక్కోసారి షీఈస్ వెరీ కంపోజ్డ్ అండ్ పాయిజ్డ్ అనమాట. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అ రిలేషన్ యూ బోత్ షేర్ అండి? See, we are very good friends before marriage అండి. అది కంటిన్యూ అవుతుంది. Because we don't cross paths with our career decisions అండి. She takes her own career decisions, I take my own career decisions. We don't even interfere with both our career decisions అండి. And sometimes she asks me, Sharath, should I accept these films and things like that. So I said, depends on you. If you want to work, you work. See, you are born actor. Okay, nobody can touch you in acting. I don't mind anybody, That's one thing I can say boldly, that she is one of the best actors in the country. You tell her to act in Hindi, Telugu, Malayalam, Kannada, Bengali, any language, you give her a line and give her the character, I think she'll live the character. So she's one of the topmost actors in the country. So I feel she is a person of great repute and dignity and a woman who has fought many battles in her life, and I appreciate her for that, and I understood her right from the beginning. Many people may have different opinions, but I am very clear. My friend Radhika has become my wife Radhika and mother to my child, so I think I feel very proud about Radhika, and our relationship is there. There are ups and downs in any relationship. We try to adjust, compromise. There is compromise in every relationship. Compromise undalsindandi. You got to have some misunderstanding with your husband. Same way the wife. So that has to be understood, and then you have to keep on life, because you meet and then you have to carry on with life. But why do you think andi some marriages fail? Ante marriage అనే ఇన్స్టిట్యూషన్ ని బాగా నమ్మే వ్యక్తి మీరు. ఒక మ్యారేజ్ ఫెయిల్ అయిందంటే దానికి కారణాలు ఇరువైపుల నుంచి ఉండొచ్చు. బట్ అంటే ఒక ఏజ్ దాటాక మనకు 40లు 45లు వచ్చేసరికి మనకు ఇంకొంచెం మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. వీ షుడ్ కీప్ అప్ ద మ్యారేజ్, వీ షుడ్ సీ టు ఇట్ దట్ వీ అప్హోల్డ్ ఇట్, వీ షుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అని. అంటే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఎప్పటి నుంచి వచ్చింది? బేసిక్లీ అండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మ్యారేజ్లో ఇట్ ఇస్ నాట్ వన్ సైడ్ అండి, ఇట్ బోత్ ద పీపుల్. దే షుడ్ when you promise yourself to get married, come together అండి. It has happened to me also. I fell out of a marriage, I got married. All this is happening. See, when do you fall out of a marriage is when you are not able to think, when you are not able to sit and talk to your better half.
ఏ విషయాలను కూడా సాయంకాలం ఇంటికి వచ్చేస్తే ఫస్ట్ యూ షుడ్ లెర్న్ టు టాక్. There's no point keeping silent. Hearsays will be hearsays. Openly speak out. Have an argument within the four walls. If your children are there, don't fight in front of them. Have food with them, enjoy, smile. Even though you have some problem with your husband or the husband having the wife, go into your room, heart's content you have a argument and and convince yourself and be happy. See, it is an institution where it has, our culture, our heritage, Indian culture is so highly reputed culture. So there is, of course, people can point at me, people can point at Radhika, all that can happen. But what are they today is what you have to look. You cannot keep on talking about somebody else's past. You have to go about thinking about the future. So as a person, I would say there has got to be a lot of compromises. And here today, current world, like girls are earning more than boys sometimes. That could be a criteria for fight itself. That itself could be a problem. And the different styles, social life has changed. So social circle, friendship, how to gauge every friend. So the man should also understand the woman and suspicion, insecurity feeling. All this have to be handled. And these days is pretty difficult. But these are the challenges. When you get into a marriage, institutional marriage, you should face all these things. You should expect all these things. Adjustment has to be there. It is not that easy, Andy. Two people to live together, it's very, very difficult because you are meeting them after so many years and then you meet. It's not like you are living with your parents and then understanding them, Andy. You are meeting a new soul and then trying to understand, Andy. To understand, it will take about 7-8 years. To understand your parents, it took almost 15-20 years. In tarvata your father elaga untaru, mother elaga untaru, sister elaga think chesaru, ani vachestundandi. But when you get into marriage, you don't have the time unless until you have fallen in love for 10 years, then you are getting married, maybe you had a chance of knowing the person, Andy. Then arranged marriage lo em avutundandi, then from day one it starts. You might have had so many thinking about how your man should be. You may not find it in him. But what is it that you should find in him? You should go towards that. Then the marriage will work. శరత్ గారు, వ్యక్తిగతంగా మీ జీవితాన్ని చూసుకుంటే ఒకటి ఫెయిల్ అయినా ఒకటి సక్సీడ్ అయినా దానికి కారణం మీకు మీరు ఎన్ని ఇచ్చుకుంటారంటే ఒక 10కి మార్కులు వేసుకుంటే అంటే ఈ ఫెయిల్యూర్కి కారణం నాది ఇంత పర్సంటేజ్ అని మీకు మీరు ఎన్ని మార్క్స్ వేసుకుంటారు? Any failures or any mistakes or any things that happen in your life, you should fully own yourself to that first. Ante. See, without your knowledge, nothing happens. You cannot keep a cigarette in my mouth and light it unless I want to smoke it. So the mistakes that you have committed, you should realize this is because of this decision. Any self-analysis unalandi. See, people might say so many things. It is for you to analyze finally and take a decision, kada. So our decision tappuga pote, then you have to own that mistake. So that is how you have to look at it. I think every mistake and every failure, at least 50% is our fault, and 50% maybe the Samajam cheppindi or friends told me, adu untunchu. But 50% of the blame has to be your own blame, and you are one of the reasons for this. You cannot put it on somebody else and say because of this happened, and నేను ఎప్పుడు బెంజ్ కార్లో వెళ్ళనండి, ఆ రోజు నేను బెంజ్లో వెళ్ళాను ఇట్లా అయిపోయింది. నో, ఇట్ ఇస్ నాట్ బికాస్ యూ వెంట్ బై దట్ కార్ దట్ డే. బ్లేమ్ ఇట్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. మీరు చేసిన తప్పే, ఆ తప్పు ఒప్పుకోవాలి. దెన్ ట్రై టు కరెక్ట్ ఇట్ అండి. దట్ ఈస్ డోంట్ ట్రై టు బ్లేమ్ సంబడి ఎల్స్ ఫర్ యువర్ మిస్టేక్స్. యువర్ మిస్టేక్స్ ఆర్ యువర్ ఓన్. So 50%, minimum 50% is our own, I am saying. You should accept it 100% that whatever decisions, finally decision మీదేగా. అంతే. ఎవరు ఏం చెప్పినా కూడా ఫైనల్గా డిసిషన్ తీయడానికి ముందు ఆలోచించి తీయాలి. తీసిన తర్వాత అది ఓకే, యూ కెన్ ఫేస్ సిచ్యువేషన్, అది వేరే. బట్ ఇఫ్ యూ లైక్ ద వే యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ మీ. యూ కుడ్ హ్యావ్ రెక్టిఫైడ్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు అని. అయితే శరత్ గారు, ఒక ఇండివిజువల్గా, ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్గా, ఒక మ్యాన్గా, అంటే ఒక మగవాడిగా, మీరు ఇప్పుడు మీ ఫస్ట్ మ్యారేజ్ మీ ఎక్స్ వైఫ్తో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ మనుషులతో కానీ పిల్లలతో కానీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో కానీ ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీతో కానీ మీరు ఎలాంటి ఇవి పెట్టుకుంటారు రిలేషన్? ఏ ప్రాబ్లం లేదండి. ఇప్పుడు వరలక్ష్మి ఉంది, పూజ ఉంది, నా డాటర్స్, వీ షేర్ అ వెరీ గుడ్ రిలేషన్షిప్ అండి. సి వి మీట్ సమ్ టైమ్స్ దర్ ఆర్ small problems will come అండి. that is the insecurity feeling on both the sides will be there అండి. So how you manage is one thing. So that way I would appreciate both Radhika and Varu, because Varu is a bigger elder girl, to understand each other is there, and whenever Radhika finds she has to be there, she will be there. See, now that Save Sakti movement to start chasing the Varu,
So I thought she was busy, she may not be able to come. I said, Nadigar, నేను వెళ్తున్నాను అన్నాను. నేను కూడా వచ్చేస్తాను, మీరు మార్నింగ్ వెళ్ళొద్దు, నేను మధ్యాహ్నం వచ్చేస్తాను, ఇద్దరికి కలిపి వచ్చేస్తాను అన్నారు. సో అలాగా she understands certain things. There are certain things she may not understand. Certain things there might be some discrepancies between both of them. But by and large, I feel they have adjusted among themselves and they have been well. It is on our making అండి. దేవుడు అలాగే చేశారు. There again our mistakes are there అండి. But sometimes when it's out of hand, then you have to understand every relationship a relationship. Just because you are divorced doesn't mean that you will curse that person or the other person, they should rot in life. No. They should also be happy in life. Why should you curse anybody for whatever it is? So something has happened, you have made a mistake, the other person has made a mistake, and God or destiny has created a situation, and the situation, live with it. How long are we going to live, Andy? We are not going to live for 200 years. So unna kalatlu, we will at least live happily. So we try to understand relationship. We are happy with whatever God has given us, and Varu is happy with, though she will miss her dad. Yeah. But all that will be there. She has to fight a battle among herself. That is the problem. The problem is not with the children. Correct. But that's a challenge which you are managing it. Yes. వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడుకుంటుంటారు, అప్పుడు Yes. కలుసుకుంటాను, మాట్లాడుతున్నాను. Any problem, Varu talks to me. Any problem, Pooja talks to me. అలాంటి. In my Rayan talks to me. Radhika talks to me. అలాగా అవుతుంది. Hi, this is Ram Gopal Verma and congratulations to iDream for reaching 1 million subscribers. Hi, this is Ritu Verma. నేను మీ లాస్ట్ యాని. Hello everybody, this is me Noel. 1 million subscribers రీచ్ అయిన శుభతరుణంలో నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. iDream 1 million subscribers కి రీచ్ అయ్యిందండి. Congrats to iDream Media on reaching 1 million subscribers. iDream Media on 1 million subscribers reach చేసినందుకు all the best and congratulations to you. Congrats iDream. Keep up the good work and continue to entertain.